main vocal, faster speeching, hi-hat, keyboard, electric guitar, acoustic guitar, they cannot listen. So moody, they cannot listen anything. So we are using some peak noise. That means low frequency, mid frequency, high frequency. We're gonna play equally the peak noise and to calculate to check the speaker condition and speaker coverage. Oke, kita akan coba praktek bagaimana mengukur. Beliau akan memainkan, memplay sebuah peak noise. Peak noise adalah sebuah wave. Seluruh frekuensi dimainkan dengan rata. Anyway, this is peak noise. Dia akan menunjukkan sebuah analyzer. Ini suara peak noise, teman-teman. Yeah. So, that's why. Anyway, I wanna just do that. So, after we just play some pink noise, the major microphone, they can show, okay, you're the front seat, mid seat, the back seat, they can listen low frequency like this one, mid frequency and high frequency. They show us the people how can listen. Oke, ini akan menunjukkan bahwa orang-orang yang duduk di depan, di tengah, dan di belakang semuanya bisa mendengar dengan baik. So tomorrow I will show you the microphone how you to show the low and mid high frequency. Usually we using some smart live program. This is very professional the measurement program. Jadi besok akan ditunjukkan bagaimana pengaturannya menggunakan sebuah software namanya Smart. Okay, from now it's not basic, it's not basic course. From now it's a little advanced course. Jadi mulai sekarang ini bukan lagi kursus basic, tapi sebuah kursus intermediate atau menengah. But we need to know everything actually. Tapi kita harus tahu semuanya sebenarnya. But if you can do that by yourself, just feel free to do that. But if you feel it a little hard, please hire a professional sound guy, okay? Jika teman-teman merasa bisa melakukannya sendiri, silahkan. Tetapi mungkin jika teman-teman ragu, tolong sewa atau memperkerjakan seorang profesional. Okay, this church in America, it was worst church in my experience. Jadi gambar ini adalah sebuah gereja kasus paling buruk yang pernah ditangani oleh Jay. Okay, the sound guy, the media director just called me. My sound, mixing sound is perfect. On my headphone, on my online service, it's good. But live sound at your home is so terrible. Everybody complain to me. Jadi sound engineer-nya bilang kepada Jay, mixingan saya sudah sempurna di headphone, tetapi di speaker itu terdengar buruk dan semua orang komplain sama saya. So we visit their church and we just set up measure microphone 1 through 6 point and on the balcony this here and for second floor, same thing, 1 through 6 point, we just set up and we just measure everything. Jadi mereka datang ke gereja ini, perusahaannya J, dan menempatkan sebuah speaker measurement di sudut-sudut yang tadi ya, di tempat-tempat yang tadi. So our program show us, okay, every line, 1 through 16, 1 through 16, total 12 lines, something like that. Low frequency, still good, yeah. Jadi lewat pengukurannya kita bisa lihat teman-teman, untuk low frequency itu sangat baik. Kita bisa lihat ada gitu ya suaranya. Like a kick drum, the piano, or the keyboard, bass guitar, we can listen everything. Yeah, not clear, but we can listen. Yeah. Jadi suara seperti piano, gitar, keyboard itu terdengar ada, tapi mungkin tidak jelas, tapi ada. But 1 kilo, 3 kilo, they don't have anything, they lose it. Tapi di frekuensi 1 sampai 3 kilo itu hilang, tidak ada.
main vocal, faster speeching, hi-hat, keyboard, electric guitar, acoustic guitar, they cannot listen. So moody, they cannot listen anything. Jadi gitar, suara vokal utama, pendeta, simbal, mereka tidak bisa mendengar sama sekali. Cuman suara low aja mereka bisa dengar. Some high frequency like this one, some zone is little, but some zone is too low, is too much gap here. Jadi high frekuensinya juga bermasalah. Ada, tetapi ada beberapa yang tidak sama levelnya. Because we found the problem, this speaker, one of this speaker, high driver is gone, broken. Nah, mereka menemukan masalahnya adalah di speaker ini, tweeternya atau high frequency drivernya itu putus. And they set up the main speaker is wrong angle, wrong position. Dan mereka menempatkan sudut dari speaker utamanya itu salah. It is not your mixing problem. It is not your mixing skill. Hardware problem. Okay? Jadi masalahnya bukan di skill mixingnya atau di mixingnya, tetapi masalahnya di peralatannya. So please thinking about our speaker condition and sound system, the design first, okay? Jadi tolong dipertimbangkan kondisi speakernya, teman-teman. So our ledger, no clarity. Jadi No clarity, dead spot, dead spot, dead spot, dead spot. Jadi keputusannya adalah tidak jelas di depan, tidak jelas di tengah atas, dan dead spot. Nggak dengar apa-apa artinya kalau dead spot. Okay. So we just do it, some adjust angle. It's too low, little high. We need to adjust the point of the speaker first. Jadi mereka melakukan pengaturan, mengatur sudut speakernya, mengatur tingginya, rendahnya. And if we need, I just adjust angle, okay, like this. Dan beberapa hanya diatur angle-nya saja, sudutnya saja. And if your line-only speaker, if the church should buy like 6 of them line-only speaker to cover the downfield, the very front seat, but they just had only 3 to 4 the speaker, we just add more speaker and we just calculate everything. Jadi gereja ini harusnya membeli 6 buah speaker, tapi mereka hanya membeli 4 buah speaker saja. Jadi sudut cakupannya kurang. Jadi Jay menambahkan beberapa speaker. So that is first, okay? Your mixing skill is second. First, please adjustment, please replacement, your speaker position first. Jadi ini menjadi hal yang utama, teman-teman. Nomor 2 adalah skill kita memixing. Okay, after fixing, after we adjusting everything, the speaker, whatever, the output level, whatever, we will set up microphone and we will calculate the program and we will check up every condition again. Oke, jadi setelah diatur semuanya, kita ukur ulang cakupan suaranya, kemudian frekuensi responsnya dan lain sebagainya. Okay, we need to thinking about one device at this moment, right? Jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan sebuah alat sekarang ini. I don't know our church has this one or not. Don't worry about it. We need to run from now. Mungkin teman-teman nggak tahu apa gereja saya punya nggak ya alat seperti ini. Tapi kalau memang ini harus dipikirkan baik-baik untuk bisa mempunyainya. For better speaker management. Untuk menjadikan manajemen speaker kita lebih baik. Actually, this whole, when you after this class, if you go some there, you can see the same brand, the same model of the DSP here. They connect to the management, 2 main, 2 sub. So this whole actually is a good sample of this one. Oke, jadi gedung ini merupakan contoh yang baik. Nah, di gereja ini ada DSP-nya di sebelah sana. Mungkin setelah ini mungkin teman-teman bisa lihat. Ini merek yang sama, di BX juga. If you have a subwoofer and top, if you have a delay speaker, you need to know about this one, right? Jika kita memakai subwoofer, kita memakai delay speaker, ini harus benar-benar menjadi pertimbangan teman-teman.
Sure, we can. If you don't have this DSP, if you have a digital console, you can adjust on the board. Mungkin teman-teman tidak punya DLMS, tapi teman-teman memakai mixer digital, kita bisa melakukan pengaturannya di mixer digital. A very limitation you have. So DSP is gonna be very professional to that. Tapi pengaturannya sangat terbatas. Kalau kita menggunakan DSP akan menjadi sangat profesional, teman-teman. So tomorrow I will show you some of the application of this like this one. But you can control like this, like low frequency, mid frequency, high frequency. You can divide it. Each frequency is very properly. You can control equalizer. You can control delay time, whatever, on your PC, on your like iPad, some tablet, by remotely too. Jadi besok dia akan menunjukkan pengaturan dari sebuah DSP ini menggunakan komputer atau tablet. Jadi menggunakan pengaturan-pengaturan ini secara remote. Okay, like this whole. If you have a powered speaker, means your power module inside of a speaker, you can connect to the DSP here. Jadi kalau kita punya sistem seperti ini, kita bisa lihat signal flow-nya ya teman-teman ya. Dari mixer keluar 2, kemudian dibagi dari DSP-nya. Mana yang ke speaker utama, mana yang ke subwoofer. If you don't have a DSP, usually you just connect to the left and right, the master output, connect to the here, right? Just connect to here. If you don't have this one, connect to the main left, main right, or you can connect to the subwoofer, like by the main or subgroup or aux, whatever, the bus, whatever, you can just connect to the directly. Kalau kita tidak menggunakan sebuah DLMS atau DSP, kita bisa menggabungkannya atau biasanya kita menghubungkannya speaker utama ada keluaran LR, kemudian sub biasanya di subgroup atau di aux. But actually this speaker only wanna receive high and mid frequency, not low frequency. Tetapi sebenarnya speaker utama yang di atas itu hanya bisa mendrive frekuensi high dan mid, tidak frekuensi low. This subwoofer only can play low frequency, very limitation. You don't have to send mid and high frequency, right? Jadi speaker subwoofer hanya bisa mendrive low frekuensi yang terbatas. Jadi kita tidak perlu mengirimkan high frekuensi dan mid frekuensi ke subwoofer. But you can connect directly the main source to here, main source to here, because the speaker has crossover network inside. Tetapi kita bisa menghubungkannya secara langsung kalau speakernya mempunyai fasilitas crossover di dalamnya. The crossover mean they can divide. Okay, we don't need low, just filter low, we just receiving high and mid. Subwoofer also. Okay, send everything, but I feel I don't need mid and high, just filter everything cut, and they just play only low. Oke, jadi speaker ini artinya dia bisa crossover, bisa memilah frekuensi mana aja yang saya mau keluarin. Mungkin subwoofernya kita kirim seluruh frekuensi, tetapi si crossovernya akan memilah kalau low frekuensi saja yang dikeluarkan. But that is just a passive network, a passive cross network that is not perfect working. Ya itu cuman pasif saja. Okay, if you send the main signal, if the speaker is working hard, it's gonna be the hit. Oke, jadi kalau kita mengirimkan semua signalnya, seluruh frekuensinya ke speaker tertentu akan bekerja keras dan akan menjadi panas. So to do control is a better condition. You need to send after filtering only low frequency from here. Only low, high, mid frequency, and here include equalizer, delay time, compressing, everything. Oke, jadi kalau kita menggunakan sebuah DLMS ini akan memilah frekuensi high-nya akan dikirim ke speaker yang utama, kemudian low frekuensinya akan dikirim ke subwoofer, dan itu sudah termasuk ekualisasi dan lain sebagainya.
the speaker is gonna be very happy. They don't have to work many things. Just the simple receiving, working very properly. Speakernya akan sangat senang teman-teman karena dia tidak perlu bekerja keras untuk mendrive seluruh frekuensi. But this is powered speaker, means power amplifier where in the inside. Ini speaker aktif ya teman-teman kalau bahasa Indonesianya. Jadi dia punya power di dalamnya. Okay, but if you have a passive speaker, that means you need power amplifier, right? Jadi kalau kita menggunakan speaker pasif artinya kita menggunakan power amplifier untuk bisa membunyikan speakernya. Same way, yeah. Cara yang sama. Just send from, not directly, send to your low frequency amplifier, send to high mid frequency amplifier. Jadi dari DSP, outnya dikeluarkan masuk ke dalam amplifier low dan amplifier high dan midnya. Actually, this one is a same model, same brand. But if you send low frequency only, we just call the low amp and high amp. Sebenarnya dua-duanya adalah merek yang sama dan tipe yang sama. Tapi kalau kita mengirimkan hanya frekuensi low saja, kita akan menyebutnya amplifier untuk low frekuensi. So we using low output. Just send two main input here, left in, right in, and we just low frequency only to distribute this amplifier and sub for sub. We don't use this one. We using high frequency send to here for two speaker main. Jadi dari mixer kita hanya mengirimkan dua buah channel, left dan right, masuk ke dalam DSP-nya. Kemudian DSP-nya akan memilah. Kita menempatkan speaker utama di keluaran high, kemudian subwoofernya di keluaran low. Dan yang tengah kita nggak pakai. Mid frekuensinya kita nggak pakai. That is basic setting, right? Ini settingan yang basic bukan? Let's think about this one. Bagaimana dengan yang ini? Mid, high and mid, yeah, they just separate, right? Ya, yang ini dipilah. High dan midnya dipisah. So low frequency send to the low end, the subwoofer, that is the same way, right? Ya, low frekuensi dikirim ke subwoofer, ya sama bukan? And high frequency from here, high send to the high to send to main speaker is same. Dan begitu juga dengan high frekuensinya. Dikirim dari mixer, keluar dari keluaran high frekuensi, masuk ke amplifier dan ke speaker utama. But what is mid amp? Terus yang mid ini apa? And also send to the same speaker. Dan dikirimkan ke speaker yang sama juga. And the DSP using the mid output, the two of them. Dan di LMS-nya juga menggunakan keluaran middle. Don't use this one, right? Yang ini nggak dipakai. But this one use it. Tapi yang ini dipakai. That means each speaker receiving high input, mid input, two input per each speaker, right? Itu artinya speaker ini menerima dua input. High frequency input dan mid frequency input.